வணக்கம், என் பேர் சரண்யா. நான் வந்தாசிலேருந்து வரேன். என்னோட ஹஸ்பண்ட் பேர் சதீஷ் குமார். லாஸ்ட் மந்த் அவருக்கு என்னாச்சுன்னா ஸ்டொமக்கில் ரொம்ப பெயினாக இருந்ததுன்ட்டு SRM ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நான் சேர்த்தேன். அப்போ டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து செக் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசினாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டொமக்கில் வந்து அல்சர் ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் 5 சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் இருக்குது, அது வந்து கட்டியாக கூட ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே சர்ஜரி பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ஜரி பண்ணி முடித்தாங்க. 4 hours சர்ஜரி பண்ணாங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் தான் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி வந்து அதில் வந்து கட்டி இருக்குது, அல்சர் கட்டி மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதை வந்து பயாப்சிக்கு அமைச்சிருக்கோம், அந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரிப்போர்ட் என்ன வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து கேன்சர் கட்டி இல்லைன்றதை டாக்டர் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அப்புறம் சாரை வந்து ஐசியூவில் 14 days வச்சு நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹீஸ் நார்மலாக நல்லபடியாக இருக்கார், நல்லா நடக்கிறாரு, நல்லா பேசுகிறாரு. ஸோ இப்போ வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கார். சர்ஜரி பண்ண டாக்டர் பாலமுருகன் சாருக்கு தேங்க்ஸ் டு ஆல் த டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்ஸ், தேங்க்ஸ் டு SRM ஹாஸ்பிட்டல். Good morning. I'm Dr. Balamurugan, Professor of Surgery and Medical Superintendent, SRM Medical College Hospital. We encountered Mr. Sathish Kumar, 47-year young person, who came to the emergency department with complaining of abdominal pain, sudden acute abdominal pain. And further to clinical examination, we thought it is going to be an acid peptic disease with a perforation, that is like a hole in the stomach or in the small intestine. So we subjected him to further various investigation, radiological investigation, where we found out that seemed to be a perforation. And to our surprise, they have given it can be a perforation because of cancer. Then we subjected him for emergency surgery. And again, abdomen is always a Pandora box. When we suspect something and something will be there, generally these types of holes will happen in the stomach, either in the stomach or in the small intestine, that is the first part of the duodenum. So that is in continuity in the stomach. So it will be very small holes, maybe 0.5 to 1 centimeter, that will be there. Most of these holes will be caused because of smoking habits, alcohol, or sometimes because of trauma and because of acid peptic diseases. Very rarely it will be because of malignancies. So, but here to our surprise, we saw very big perforation. That perforation is almost more than 5 centimeters, which extend from stomach to the duodenum. This type of perforation, that is almost like a rupture, will happen only when there is a blunt trauma to the abdomen. Sometimes the patient falls, or there is a road traffic accidents. In all these places, we will have a complete rupture of these things. But the patient did not have any history of this trauma, and surprisingly, that's a very big perforation. And because the radiological image also shows that it looks like a cancer, so we subjected him for a histopathological examination on table itself. And very happily, we didn't have it as a cancer. That is a benign condition. And because the entire perforation is very big, we will not be able to close it. So we resected the part of the small intestine, that is a duodenum, along with the stomach, and we anastomosed the jejunum, that is one other part of the small intestine, directly to the stomach with a feeding jejunostomy tube inside the jejunum. And patient recovered very well in 10 days time, and after that he started to have his oral feeds, and he was happy right now. Thank you.